U.S. authorities continue to investigate last week's deadly mid-air crash in the Washington skies. Preliminary data shows conflicting readings about the altitude of a passenger jet and an Army helicopter that collided in the deadliest U.S. aviation accident in nearly 25 years. VOA's Arash Arabasadi has more. A closed-circuit camera from Reagan Washington National Airport captured the moment an American Airlines passenger jet collided with a U.S. Army Black Hawk helicopter last week. 67 people died, including all passengers and flight crews from both aircraft. Police boats scoured the Potomac River investigating the wreckage of the deadliest U.S. aviation accident in nearly a quarter century. Speaking to reporters from the Oval Office, U.S. President Donald Trump suggested the policies of his predecessor, President Joe Biden, contributed to the disaster. This was all caused by bad rules, regulations, and other things by the Biden administration. And when you look at the way they ran things, in fact, if you look, we hired, one of the first things I told them to do is to get talented people in those beautiful towers overlooking runways. You better get them in there fast because we don't have people there that are qualified. Trump claimed previous administrations lowered standards for the hiring of air traffic controllers, and he blamed diversity, equity, and inclusion, or DEI initiatives in the federal government for that. He said he reversed those initiatives with executive orders last week. Listen, it's one thing for internet pundits to spew off conspiracy theories. It's another for the President of the United States to throw out idle speculation as bodies are still being recovered and families still being notified. It just turns your stomach. Meanwhile, investigators from the National Transportation Safety Board, or NTSB, worked to piece together clues from the cockpit voice recorder and flight data recovered from the passenger jet that showed its altitude around 99 meters, while data from the control tower showed the helicopter closer to 60 meters at the time of the crash. The investigation remains ongoing into the discrepancy. Trump's transportation secretary says while safe, America's air traffic control system is due for an upgrade. It's antiquated. A lot of the systems we use date back to World War II. We have to upgrade the system. We have to have the best system in the world. I don't care your race, your religion, your color, your sex, your sexual preference. I don't care about any of that. I just want the best and the brightest, keeping Americans safe. The crash in Washington came just 2 days before another fatal accident where a medical transport plane carrying 2 passengers and 4 crew crashed into a Philadelphia neighborhood in Pennsylvania. That plane fell from the sky about 30 seconds after takeoff. Arash Arabasadi, VOA News. A teenager in a small town about 40 kilometers away from Zimbabwe's capital, Harare, is creating a unique invention that can make a difference in everyday life in Zimbabwe. Keith Baptiste has this story. 16-year-old McHenry Hliwayo, an inventor from Zimbabwe, has gained recognition in his community for his innovative creations, including this self-powered generator. What started it all was an electronic toy car. I remember seeing it when my mom bought it for me. I was amazed at how it would work by itself, but later the toy car died. That's when I opened it up and saw a small propeller that was running my toy car. So I took apart the toy car and fixed it using pieces of card boxes that I could find. And to my amazement, it actually worked. Hliwayo is known for his creativity, having built a drone and a water pump. In 2023, he assembled a prototype of his generator and has been refining it ever since. Unlike conventional generators, Hliwayo says his design runs without fuel, relying instead on a battery to start before sustaining itself. I call it an electronic FLG generator, an electronic fuelless generator. It doesn't need any type of fuel. We need the input of a 12 volts battery, a 2H battery for start. Yeah. Then we remove the battery after start. Then it starts to run itself.
Nearly 3/4 of Zimbabwe's population lacks electricity, with an access rate of just 44%, according to Climate Justice Central, a group advocating for climate justice. But Hliwayo has taken it upon himself to create a generator that will address his country's power challenges. Hliwayo's mother says she was skeptical of his projects in the beginning, but she now supports her son's innovative endeavors. To be honest, it used to annoy me. I would wonder what he would be making, so I would go under his bed and take out the stuff he would have made, and I would throw it away. As time progressed, I began to see and appreciate what he was doing. Now his inventions are even helping us because we don't have electricity and we don't have money to buy fuel. Hliwayo hopes that with proper funding, his inventions might have a wider reach. The advantage for schools, clinics, and communities is that there's no need for money to buy fuel. It's easy to control. Hliwayo hopes his invention could one day help provide access to fuel-free electricity to communities across Zimbabwe. Keith Baptist for VOA Africa, Harare, Zimbabwe. Some Zanu-PF members, including the chairman of Harare Province, Goodwill Masimere, are calling for elections not to be held in 2028 to enable President Emmerson Mnangagwa to continue being president until 2030. Masimere is calling for amendment of the country's constitution without holding a referendum. The Zanu-PF Youth League Deputy Secretary Taurai Kandishona told Studio 7 that he would not comment on the issue and sent this WhatsApp message. It reads, "Nothing is happening in Zanu-PF regarding the year 2030. What's happening in Zanu-PF is a continuation of the mandate bestowed upon us by the people in 2023. So I cannot engage in a discussion over things that are not assumed. No one from Zanu-PF can speak on a topic that doesn't apply," end quote. Meanwhile, some war veterans also called for President Mnangagwa to resign, saying he has done nothing to benefit the ordinary people. A Zanu-PF Central Committee member and a member of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, Mr. Blessed Geza, and others have been calling for President Mnangagwa to go. Efforts to get comment from Mr. Geza were fruitless as he was not answering his calls. Please stay tuned as we take a brief break. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And joining us to discuss the issue, we are joined by Mr. Masimba Mavaza of Zanu-PF, based in the United Kingdom. And we also have Mr. Tawanda Jokora, who is aligned to the opposition, based in North Dakota, but who will be speaking as an independent analyst. Welcome to the program. Welcome. Thank you, Marvelous. Thank you, Muria Zimbabwe Akatere. We'll start off with you, Mr. Mavaza. There appears to be cracks within the Zanu-PF party. Could you please update us on the current situation? Thank you, Mav. The first thing you must appreciate is that what is happening now in Zimbabwe, it is the best demonstration of democracy
Zanu-PF is showing its democratic ways. It is throwing a discussion amongst its members. It's not a referendum yet. It has not gone to the nation. It is still with the party. So the party is discussing. In democracy, we do not have to agree together. We can only sing together, but we don't agree on one issue. And that's why you can see now, some people are saying we need the 2030, some saying are not. The position of the party can only be said and known when the spokesperson of the party, Comrade Mchangwa, speaks. At the moment, he has not said anything, so Zanu-PF has not said anything. And again, whatever it is actually the masculining of our democratic prose. So I don't understand why people think that they are coming up. It's entirely a democratic process which we are showing. We are actually different from CCC, which when they don't agree, they recall each other. We don't do that. We simply make arguments and we simply make submissions. Then we take wherever we've agreed to the Congress. So people are discussing what the Congress had said. The problem which is there now is that people are saying the Congress had actually, the conference had actually accepted that the president must go up to 2030. And others are saying, no, that resolution was not accepted because Comrade Chinamata said the president has refused, and therefore the resolution becomes a nullity. So on that basis, it is just a democratic situation, a democratic process, and we must all applaud Zanu-PF for that because it's showing the world that we can discuss on very important issues without splitting. This is Zanu-PF. That's what we are. We are different from other parties who cannot disagree in peace. Zanu-PF disagrees in peace, and we are actually happy with this because it shows us that we are a mature party which can disagree but continues to save the people of Zimbabwe. Thank you very much. Mr. Jokora, what's your view on changing the constitution as called for by some members of Zanu-PF? Well, thank you very much, Marvelous. And the unfortunate part is Dr. Mavaza is trying to defend the indefendable. You can see that he's in 6s and 7s. He's trying to defend something that he knows it's completely wrong. Mr. Mnangagwa himself said he's a constitutionalist and he doesn't want to do another term. But we are seeing right now the people that aligned to Mr. Mnangagwa are pushing very hard for Mr. Mnangagwa to break the constitution that he was promising people that he is not going to break. And the people of Zimbabwe are totally against that. So what Mr. Chiwenga and Mr. Geza and all other war veterans are saying is nothing new. These are the things that we've been saying as opposition and as citizens in Zimbabwe, that Mr. Mnangagwa and Zanu-PF have failed the people of Zimbabwe, and he should go together with Zanu-PF, together with the political party. The war veterans are saying Mr. Mnangagwa is corrupt, Zanu-PF is corrupt, and they are also saying that the Zimbabwean economy and the people of Zimbabwe are suffering because of the massive corruption that we see every day. They are not talking about sanctions that we have always heard Zanu-PF talking about, that we have always heard Dr. Mavaza here talking about. They are now talking what the people of Zimbabwe have been saying, that Zimbabwe is in its doldrums because of the corruption, because of the looting that we've been seeing over the past few years. Mm-hmm. So there's nothing new that the war veterans are saying that the people of Zimbabwe have not been saying. And again, to reiterate your question, as the people of Zimbabwe, as citizens, we are against 2030, we are against the bastardization of our constitution. Mm-hmm. Thank you very much. I understand Tina Kola Magadi yenyu. Aiwa tiri wadi turukutaura nani uyezve muri kupi? Apa muri kutaura na Desire Chiwesi nawo ndiri muBotswana.
Taurai tinzwi. Nawo kutaura nevamwe mubato nezanu-PF nevamwe vanenge vachiyekedzera maopozisheni vachida kutsigira vision 2030 yapurezidendi. Handisi kuona iri nhau yakanaka bhezi tikatarisa right now purezidendi wacho varipo zvemaimhanzi ndiwo wamunangagwa havana chinhu zvavati vaita chinokwanisa kuti kunonongedza kuti purezidendi pamakore mairi avatonga vaita izvi. Saka chavanonowedzerera nguva yekuti ambatongouraya nyika handichioni. Purezidendi Mnangagwa vanofanira kuita step down, veipara vakaita step down popindawo vamwe tomboona mamwe maoko evamwe vanhu, especially kana mukati mezanu-PF imomo muna vamwe vanhu vanogona kuti vatema bhizini zvinotaurakatoneka nyika kumberi kwete zvapurezidendi Mnangagwa iye pachavo chavo vakundikana vachitonga nyika. Tinotenda Kola muve nezuva rakanaka. Regai tiende Eva Mavaza, muri kunzwa zviri kutaurwa naKola, munoti? Okay, chakutanga rega ndichange ndapindura zvakataurwa navadzokora. ZANU-PF haina dambudziko rainayo pane zviri kuitika. President vakataura vakati iko zvino havasi kuzomira zvakare 2028. Asi president havazviudze zvekuita, vanoudzwa zvekuita nevanhu. Saka chiri kuitika muZANU-PF vanhu, pane vanhu vari kuda kuti president vamire zvakare 2028 semutungamiriri wenyika. Kwete vamwe vari kuti aiwa hatisi kutoda sarudzo dzacho. Kwete vamwe vari kuti aiwa todzida asi ngatishandure ichi bumbiro remutemo. Iko zvinezvi hakuna chabvumiranwa, ichingori nhororondo, dzingori nyaya huru kuropadare. Hazvireve kuti nyika yashandurwa, hazvireve kuti bumbiro remutemo ratyorwa, hazvireve kuti ndozvaakuitwa, ndozviri kungokurukurwa. Mukukurukura kune vamwe vasingagone kukurukura vanoita hasha, kune vamwe vanofunga kuti vatukwa vobva vapopota nekutyisidzira. Ndo zvazvinoita. Asi zviri kuitika izvi ndokunonzi gutsa ruzhinji rinonzi dena wese, munhu wese ane kodzero yekutaura zvaanofunga. Saka kana mwana wese Zimbabwe kwauri ikoko kuti utaure zvaunofunga nezvaunoda pamusoro penyika yeZimbabwe, hakuna rimwe bato rinokubvumira izvozvo kunze kweZANU-PF. Ndosaka muri kuona kune vazhinji vari kutaura zvaari kufunga nezvaari kufunga zvichazoiswa pamwe chete kuzozoenda kumusangano mukuru kuti tione tingaita sei. Asi chatingade muzive kana kuti muone zvismav nevadiwa vateereri, ZANU-PF haisiriyo yega iri kuti president ngavaendere mberi nekutonga zva2030. Kana CCC inotungamirirwa navachavamwe navancube vese vari vairi vari kubvuma, vari kubvumirana nesu kuti vaMnangagwa ngavaenderere mberi vachitonga. Makabva Chabangwa vari kupuraziwa vachiti aiwa vaMnangagwa enderai mberi. Saka hatingadi kungoti ZANU-PF yoga, vana veZimbabwe nokuti tine vakamirira CCC, vakamirira ZANU-PF, asi haisati yaiswa mudariro nyaya iyi, ichiri kungokurukurwa, ichiri kumidzi. Paichasvika kumashizha ndokwachanzi tese tozoita yainonzi referendum kana ichinge yaitwa. Saka kwanhasi hatina chatingatya, haina zvairi kureva, haisi kuratidza kusabatana kwevana veZimbabwe kwevana veZANU-PF aiwa, haisi kuratidza nyongano muZANU-PF aiwa, iri kuratidza kuti tine hanya nemafungiro evamwe, kunyange vachifunga kupfuura isusu. Ini handingati kuti vaMnangagwa vangatonga here kusvika 2030 kana kuti varegedze izvo, ivo vakati havadi. Saka hatingavamanikidze. Vari kuvamanikidza hatizivi chikonzero chari kuvamanikidzira. Dzimweni dzenguva vane zvavanozivawo zvavachazotaura, asi kwanhasi ZANU-PF haisati yataura mamiriro ayo. Position yeZANU-PF hapana ari kuiziva, nekuti mutauri anotaura akamirira ZANU-PF haasati ataura pamusoro pezvo. Ivo president havasati vachinja zvavakataura, zvavakapedzisira kutaura kuconference yeZANU-PF. Vakati vachituma vachinamasa vakati handisi kumirazve after 2028. Vakaudza pasi rese vakati he is a constitutionalist. Saka kana kune nhubu dzinoda kuafurira kana kuapusha kuti vaite zvavasingade, zvinozoonekwa nekuti kana zvinge zvabvumirwa zvinozoenda musarudzo yebato, kozoenda musarudzo yenyika inonzi referendum. Saka zvine matana zvichatora. Saka musatye, musafunge nemukutyisidzirwa. Aiwa, ndo mashandiro egutsa ruzhinji, ndo inonzi democracy. Munhu wese anotaura zvaanofunga, zvikasaitwa hauna kutukwa, zvikaitwa hazviredo ndowanya kudiwa.
anenge ari mafungiro evanhu. Saka ndoti vadzokera vatarisa vaone kuti aiwa nyika yeZimbabwe iri kutongwa nevanhu vane hanya nevanhu vavo. Ndosaka vari kungoikurukura ichiri kumagrassroots. Ichasvika pamukana wekuti munhu wese achanzouya uzovhota ari kuda kana asingade toziva kuti takamira papi. Saka kwanhasi takangomirira kuti Zanu ichatiudza kuti chii chiri kurongwa nebato. Vamutsvanga havasati vasimuka, havasati vavhura miromo wavo kuti vatare nyaya iyoyi. Saka tingangotarira kuti tingangoumana kwatinenge tiri hazvireve kuti pane chibumbiro raitwa. Saka chepiri mapato emaveterani evarwi verusununguko vari kutaura zvakasiyana-siyana havana kumirira Zanu-PF. Vari kutaura vakamirira mabato revarwi verusununguko, ibato remaovet. Wovet hazvireve kuti Zanu-PF. Wovet ibato revanhu vakarwira rusununguko vane bato ravo, asi maovets ane chekuita nebato riri kutonga, nekuti bato riri kutonga rakavapa section yavo yemaovets kana kuti department ravo remaovets. Bato reCCC harirambidzwe, rinogona kuitawo futi section yavo futi yemaovets. Saka so far hatina affiliate yemaovets kuCCC, nekuti CCC haina ukama nemaovets. Asi dange neukama navo yavapoti bandiko ravo vaitauro zvavanofunga. Saka iko zvino maovheti acho ari kuratidza kuti ane gutsa ruzhinji. Kune vataura vari kutungamirwa navageza, kune vakataura vachitungamirirwawo nevamwewo, vamwe vachitungamirirwa navamwe, ane mapato matatu ari kutaura. Hazvireve nyongano, zvinongoreva kuti igutsa ruzhinji, ada anotaura, asi chimwe chete chinozobvumiranwa. Aiwa, regai timbonzwa vadzokora muri kunzwa zviri kutaurwa navamavaza. Tombopindawo kudivi revanopikisa munyika. Vari kutaura ivo kuti aiwa, kunyange vanopikisa vari kutoti vamunangagwa ngavarambe varipo pachigaro kusvika 2030. Vachitaura ivo kuti vanhu vakaita savana vachabangu vakange vari kuprazikwa vamunangagwa vachitsinira danho iroro rekuti aiwa ngavarambe vari pachigaro. Munoti vamavaza vari kuita anonzi manatsamukanwa. Vari kuda kunatsurudza chinhu chisina kunaka. Vari kupomhodza mhirizhonga iri mumusangano weZanu-PF. Vari kuuya pano vachinyepera vanhu kuti zvinhu zviri kuitika murunyararo zvichapera murunyararo. Hazvipere mushe, asi kupera murunyararo. Tinozviziva zvinoitika kuZanu-PF, vakanetsana zvinopera neropa, vakanetsana zvinopera zvazvibhakera. Saka ngavaregedze kunyepera vanhu pano. Kune mhirizhonga havasi kurara vanhu kuZanu-PF uku, nekuti vari kuzviona kuti vakanganisira vanhu zvakarwirwa nemaveterans avari kutaura. Hazvisiri izvo zviri kuitirwa vana veZimbabwe. Saka vadzokora imbobatai makadaro, regai timbotora kola. Batai makadaro. Halo kola. Kola, halo. Aiwa, tiri wadi tutaura nani? Sara regai nditende padare vadzokora navamavaza. Kuti regai tinokumbidza suviro yedu semunyika yedu ifika kuti zvinhu zvaifana kuimproviza zvitongoitwa kuti vaitezaaotwa chero zvavo vari kuita munangomwazo 2030 kana vamunangomwa yautonga vadii kungodzoka vakondese futi 2028 iyoyo vopinda zemwe makore maviri. Zvinoa chinhu chakaitonefa pachedu tine vana vedu mafesi aida kutangwa kuvhotwa 2028 uye futi nevamwe vana makore osava vanotangwa kuvhota. Saka zvakafanana izvozvo zvinokanganisira ramangwana renyika. Mudhodha vasokana zvakadai chakaitwa zvakadai vanhu mutengo wangoteedza uyoyo. Nhau yakabvunzo kuti vana vachavangu kuti udini icho chiripo icho zvinhu zvakanga zvakangorongwa iri magemu rakangorongwa iro Kola va Richard Moyo, phone yenye haichanyatsonzwika zvakanaka. Thank you very much to our call. Unfortunately, his line was not very clear, but he was literally answering to what we're discussing here. That's Richard Moyo in South Africa. Coming back to you, Mr. Jokora, you hadn't finished giving us your view. What do you say according to what the caller there was saying?
Handisinganyatsoonzwi zvavanga vachitaurawo neniwo, asi regai ndigadzirise panga pachitaurwa navamavaza pavari kutaura kuti vashabangu vari kumira nevezanu-PF. Hongu vashabangu vari kumira nevezanu-PF nekuti havasi vevanhu, havasi vemapato anopikisa, ndevezanu-PF. Totovati zanu-PF B. Vanhu vese vari kuzviziva kuti vashabangu vari kushanda navamunangagwa, saka vanotoita zvinoda mukuru wavo. Koyawo nyaya iri kutaurwa navamavaza yavari kuda kuvharidzira yekuti vamunangagwa havasi kuda kuenderera mberi. Vanhu vese zviri kutori pachena, vanhu vese vari muZimbabwe vari kuzviziva kuti ndo zvavari kuda, asi isu sevana veZimbabwe tiri kuti varikuda kuenderera mberi kuna 2030 vachiitei. Vana veZimbabwe ngavazive kuti kuenderera mberi kwavamunangagwa kunoreva kuenderera mberi kwekutambura kwavo, kunoreva kuenderera mberi kwekubiwa kwemari, kunoreva kuenderera mberi kwekuti vana vavo vaende kuzvikoro vachishayiwa mabasa, kunoreva kuti migwagwa nezvese zviri kuitika munyika zvakafanana nezvikoro zvinenge zvisina mabhuku zvichaenderera mberi. Ndo zviri kudiwa navamunangagwa izvozvo, asi isu sevana veZimbabwe tiri kuti hakuna zvakadaro, 2030 hakuna. Kunyange izvozvo zviri kutaurwa nema-war veterans, tinowirirana ipapo pakuti nyika yaurayiwa neuori necorruption, asi hatisi kuwirirana navo panyaya yekuti pangonzi ngana ngaapinde. Tiri kuda kuti kana zvaakunzi zvigadziriswe kusarudzo. Tinofanira kuenda kusarudzo dzakachena, free, fair and credible elections. Togadzirisa nyaya yenyika zvakanaka. Tisarambe tichingoti tinoenda kusarudzo kana tinenge tichiti tiri kugadzirisa nyika isu tisina kugadzirisa nyika. Hatisi kuda kuti vamunangagwa vangonzi papinzwa munhu aakupinda ipapo otanga futi kuita zvakaita vamunangagwa patakabvisa vamugabe. Tiri kuda kuti nyaya iyi iperere kuvanhu, kwete kumareferendamu ari kutaurwa navamavaza. Tiri kuda kuti tiende kusarudzo dzakachena, kwatogadzirwa mareforms. Kana vakabva vamunangagwa iko zvino, ngatichitanga nyaya yekugadzirisa mareforms. Muna 2028 toita sarudzo dzakachena dzisina kubirwa, dzinenge dzichiongororwa nevanhu vese vanobva kune dzimwe nyika. Anenge akwanisa kupinda ipapo, anenge ahwina ohwina otonga nyika, vana veZimbabwe vowana pundutso. Nekuti iko zvino zviri kuitika, vana veZimbabwe vari kutambura, asi tiri zvatoda kuti tirambe tichiita izvozvo. Thank you so much. Mr. Mavaza, your last word. Andoda kupedzisira nekuti hatina chatingatya sevana veZimbabwe. Ndo zvatakavhotera inonzi gutsa ruzhinji. Saka zviri kuitika apa munhu kana ane chaanoda kutaura, mvume kutaura iripo, asi vamunangagwa mabasa avari kuita akanaka tukaona ukuti akadzokora aiwa nezvegodzoka soro izvi. Zanu-PF yakaita zvakawanda pasecond dispensation zvokuti vanhu ndosaka vari kuda, ndosaka ma-MPs e-CCC akatomira vari kuti aiwa vamunangagwa ngavaramba vari pachigaro. Thank you so much there, Mr. We had there Mr. Tawanda Jokora, and also to our guest, our last speaker, Mr. Masimba Mavaza of Zanu-PF, based in the United Kingdom. Thank you so much. I'm Marvelous Mhlanganya Huye saying thank you to all those that were streaming on all our platforms. You have a very good night.